హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద హాగ్వార్ట్స్ లెగసీ. అలాగే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో అయితే మనం చాలా చేసాం అన్నట్టు గేమ్లోని కొన్ని కట్ సీన్స్ కూడా జరిగాయి. సో అది ఏం జరిగిందని నేను చెప్పను, మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చూడండి, చాలా క్రేజీగా ఉంది. అంతేకాకుండా మనకి మాస్క్ అనేది లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో వచ్చిందన్నమాట. దీన్ని ఎందుకు ఎక్విప్ చేశానంటే దీనికి స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్విప్ చేసిన. స్పెషల్ ఎబిలిటీ కాదు, మనకి ఎక్కువ ఆర్మర్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎక్విప్ చేసాం. సో మనం ఇప్పుడు చేయబోయే మిషన్ పేరు వచ్చేసి గో టు ద హెర్బలాజీ క్లాస్ అంట. సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఇది ప్రొఫెసర్కి సంబంధించిన క్లాసు. ఆ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. ఈ ఏరియాకి రావడం మనం ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము. మన ఇక్కడ చూడడానికి కూడా ఏమీ లేవు, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది క్లాస్కి అంతే. ప్రొఫెసర్ ఎక్కడున్నారు మీరు? నాకు తెలిసి ఒక చెట్టు ఉంటుంది, దొరుకుతుంది, అదే అనుకుంటుంది నాకు తెలిసి. దానికి సంబంధించిన మిషన్ అనుకుంటా. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అన్లాక్. ప్రొఫెసర్కి తెలియకుండా ట్రైని దొంగిలించేసాం మనం వెళ్ళాల్సింది ఇటు సైడ్. ఆ షర్ట్ లాక్ వేసి ఉంది. సో వచ్చేసాం క్లాస్కి. అక్కడ కలెక్టబుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి, ట్రీస్ అలాంటివి. అవును, యప్. ప్రొఫెసర్. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it Professor is to see you Garlic. again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. మాస్క్ పెట్టుకుని ఎలా ఉన్నాను We చూడడానికి do look క్రీపీగా. forward to growing together. నా మాస్క్ గురించి ఎవరు How అడగరా? thrilling it is to have Bad. everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. చెవులు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి. హరిసే. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ఓ నో, మనమే చేయాలా? కమ్మా. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Oh no. Nice. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! ఎన్నిసార్లు రిపేర్ చేసి ఉంటుంది ఇప్పటికి? I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. అదే నా క్లాసు రియల్ లైఫ్లో అలా ఉంటే బాగుంటుంది క్లాస్. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs... Revelio. Not grass. ఓ అక్కడ ఏదో ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉంది కదా. షట్. అంతే, ఇక్కడ తీసుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు. వెయిట్ 10 minutes. ఈ చెట్టు మనం కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటా అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అక్కడ. వీటితో మేబీ మన ఫ్యూచర్లో చేయడానికి ఉంటాయిగా కాబట్టి. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom.
I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. మనం సీడ్స్ని ప్లాంట్ చేయాలన్నమాట. ప్లాంట్ చేద్దాం వెళ్ళి. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 9 minutes పట్టిద్ది అనమాట. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Oh, shit. కరిస్తే అన్నమాట. మనం వాటి దగ్గర నుండి సేఫ్గా ఉండాలి. Hello. కొత్త Saw you on ఫ్రెండ్. your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Revelio. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. వాటి మీద మనం టాస్ చేయాలంటే క్యాబేజ్ని అన్నీ పికప్ చేసేసుకుందాం. 8 దొరికాయి. ఎలా చెయ్యాలి? ఓకే, ట్యాబ్ నొక్కి ఓల్డ్ ట్యాబ్ నైస్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా త్రూ చేయాలా? ఎలిట్ చేసాము. ఆ తర్వాత లేదు వెయిట్. ఇప్పుడా? Look at that. బో They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. అదే Vicious little bastards, aren't they? చాలా My బాగుంది. kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. యప్, Take your మళ్ళీ time. క్లాస్కి I'll see you వెళ్ళిపోవాలంటే back in class. నో ప్రాబ్లం. ఏంటిది పేలిపోయిందా ఆటోమేటిక్గా? అవును, పాలిపోయింది. Revelio. ఇంకేం లేవా ఇక్కడ? కలెక్టబుల్స్ ఐటమ్స్. మనం మళ్ళీ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. పదండి వెళ్ళిపోదాం. ఇది షార్ట్ కట్ వే. యప్, మేడం మీరు చెప్పినట్టే చేసాం మొత్తం అన్ని. మనం ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు. We'll end our lesson here. Terribly sorry. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything.
Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. మిషన్ కంప్లీటెడ్. ఇంకా మనం 6 మిషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ ప్రొఫెసర్ది. ఇది దగ్గరలోకి వచ్చింది. మన అంతలోకి మేబీ నెక్స్ట్ మిషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం బెటర్ అనిపిస్తుంది. చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి కూడా పాత్ని అన్లాక్ చేసేసాము. మనకు ఇంకో కూడా అన్లాక్ అయిపోయింది అంతట్లోకే. పోషన్ క్లాస్ అంట. దీని దగ్గరికి వెళ్దాం. లెవెల్ 4 యాడ్ ఉంది. అది మ్యాప్ ఏది? మ్యాప్లో చూపించకుండా ఇది ఓపెన్ అయిందండి. మ్యాప్ నొక్కితే అది వెళ్ళాల్సింది మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. దాని పక్కనే ఇంకో 2 ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి కదా తెలియట్లేదు. టెలిపోర్టింగ్ మేబీ మనం ఫర్దర్గా వెళ్ళే కొద్ది కనిపిస్తాయి అనుకుంటా. చూద్దాం. గేమ్ మట్టికి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, మామూలుగా కాదు. ఇటే మనం వెళ్ళాల్సింది. ఎస్, ఇంకోటి అన్లాక్ చేస్తాం. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely Revelio. incompetent, which he is. ఇక్కడ ఏదో సడన్గా మాయమైంది చూసారా నేను రాగానే రూమ్లోకి. మిడ్ సైడ్ ఏముంటుంది? కిందకి వెళ్తే మేబీ చెస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకుని వచ్చేద్దాం. మన దగ్గర చాలా మనీ ఉన్నట్టుంది. ఇప్పటిదాకా మనం మనీని అసలు యూజే చేయలేదు. మనకి రకరకాల ప్లాన్స్ వస్తాయి అనుకుంటా. ఇంకా 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆగండి ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఏరియా మొత్తం. Revelio. ఏదో ఓపెన్ అయినట్టు వచ్చింది సౌండ్, బట్ ఏమీ రాలేదు. లేదు అంతే. లెట్స్ గో టు క్లాస్. వెయిట్ డోర్. ఇదన్నమాట లెటర్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పాస్ చేసి చదువుకోండి. నేనైతే చదవను, స్కిప్ చేస్తున్నట్లే. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. మనం పోషన్ క్రియేట్ చేయాలా మనకు మనమే. అదే Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ఒక చుక్క అంటే 2 చుక్కలు వేసాం మనం. ఇంకా యాడ్ చేయాలా? ఓకే 3 4 5 డాట్స్ యాడ్ చేయాలి. మళ్ళీ స్పిన్ చేయి. స్పిన్. ఓ ఒకంత మాయమైపోయింది. ఎవరో చూస్తున్నారేంటి? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Collect the... Oh, collect చేయాలంట My కొన్నిటిని. parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yeah. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. నేను నమ్మచ్చా నమ్మకూడదా? I can get you that feather and I'm not sure that's a good idea. I'll Try get you the the help Fwooper చేయడానికి. feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ఫెదర్ కావాలంట, మన లోపలికి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. Keep your potion station. Revelio. ఇది తీసుకున్నాము. ఫెదర్ కావాలన్నాడు, ఫెదర్ తీసుకున్నాం. ఓ, ఆ సౌండ్ చేసింది ఏమన్నా? సౌండ్ అయితే చేసింది, బట్ మనం కావాల్సిన కలెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నాం కావాల్సిన వాటికంటే. వాటి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకోటి వీడికి ఇద్దామా? సీక్రెట్గా ప్రొఫెసర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? అటు సైడ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? వీడికి Here's the ఇచ్చేద్దాం. Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. అడేం ఎక్స్ప్లోజన్ క్రియేట్ చేయడు కదా. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ అయింది. మనకి 25 seconds ఉన్నదన్నమాట. And అలా craft now we add అవుతుందిగా. the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, Oh. it's not supposed to. Ah! అది Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. మంది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Revelio. Yep, it was me, Professor. ఇక్కడ ఏదో రాస్తుంది ఏంటిది? I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, I don't know what you mean. వద్దులే, I'm ఒప్పేసుకోవడం sorry, బెటర్. Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've Fisher done well. Sherp. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Nice. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Yep, class is dismissed. Revelio. మన ఇటు సైడ్ నుండి కదా లోపలికి వచ్చింది. కాదులే, లెవెల్ 8 వచ్చాం మన ఆఫీషియల్గా. మనం వెళ్ళాల్సింది వేరే ఏరియా ఉంది. సో అడిగి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన మిషన్ సెలెక్ట్ చేస్తే కానీ మనం వెళ్ళాం కదా అక్కడికి.
అవును, బెస్ట్. ఇదే మన ఫైనల్ మిషన్ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం కంప్లీట్ చేయాల్సింది. ఇదైతే మనం ఎనిమిస్తో ఫైట్ చేసినప్పుడు కనుక కంప్లీట్ చేయాలి. ఇదైతే నేను ఆఫ్లైన్లో చేశాను అనమాట. చూడండి, ఆల్రెడీ మనం ఇంకో 4 టైమ్స్ చేస్తే కనుక ఇదేంటిది డాడ్జ్ రోలింగ్ అంట, అది చేస్తే కనుక మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్తే మనం చాలా కనిపెట్టినట్టున్నాం. అవును, రకరకాల ప్లాన్స్ అన్నీ కనిపెట్టాము ఇప్పుడు దాకా. ఇంకా మనం కనిపెట్టాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. మన గేమ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం. కలెక్టబుల్స్ ఇవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం, ఎక్కడైతే వద్దు ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసాం, అది దాని దగ్గరికి టెలిపోర్ట్ అవ్వగలమా? మనం ఓల్డ్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళాలి కదా. అవును, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు? వెయిట్ ఏ మినిట్. ఓల్డ్ మ్యాప్లో మనం ఇక్కడికి టెలిపోర్ట్ అయితే అవ్వలేము. అవును, మనం నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాలి ఆడికి. వెయిట్ ఏ మినిట్. ఆడికి వెళ్ళగలం అనుకుంటా టెలిపోర్ట్. ఆడి చూపిస్తుంది గ్రీన్ కలర్లో, అక్కడికి టెలిపోర్ట్ అయ్యి అప్పుడు వెళ్దాం. ఆడికి వెళ్ళగలమో లేదో ట్రై చేద్దామే. Off on another adventure, are we? Yep. ఈ భలే గుర్తున్నాయి. ఓ షట్, మనం వెళ్ళాల్సిన చాలా దూరం ఉంది. మ్యాప్లో చూసుకుంటే ఇది కొత్త ఏరియా కదా. అగ్వర్డ్స్లోనే ఉన్నాం. వెయిట్ ఏ మినిట్. మేబీ మనం ఇక్కడ టెలిపోర్ట్ అయితే టెలిపోర్ట్ అవుదాం. అక్కడ నుండి వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాం. అక్కడ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ నుండి అయితే చాలా దూరం చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి అయితే దగ్గరలోనే ఉంది, నడుచుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది మనకి. ఆ బెలూన్స్ గాల్లో చూడండి భలే గుర్తున్నాయి. మనకి బ్రూమ్ స్టిక్ దొరికితే బాగుంటుంది. మనం జంప్ చేయగలమా? ఎస్, జంప్ చేయగలం. కాకపోతే మనకి డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది. ఫాల్ డ్యామేజ్ ఏం రాలేదు, కాకపోతే మనం నెట్టెత్తున్నాడు. ఇప్పుడు అయింది. ఎస్, ఇది మన బండోడు ఉండే ఏరియాలో ఉంది కదా. అవును, ఇక్కడ ఉంటాడు అనుకుంటా. లోపల ఏదో ఉంది, లోపలికి వెళ్ళొచ్చా? Lumos. తీసుకో, మనీ కలెక్ట్ చేసుకో, నీయే డబ్బులు. ఎక్కడ ఏది కనిపించినా మందే డబ్బులు. మనం దేని గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు, ఇంకా తీసుకుని వెళ్ళిపోవడమే. This could prove dangerous if I'm not careful. ఇక్కడికి ఎందుకు రమ్మంది మనల్ని? చూద్దాం ఏం జరిగిద్దో. మన దగ్గర స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ కూడా చాలా అన్లాక్ చేసాం మనం ఇప్పుడు దాకా. మ్యాజిక్ స్కిల్స్ అని చాలా. మనకి న్యూ టెలిపోర్టింగ్ ఏరియా. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something I found and I can't say. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad to hear it. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning.
I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ఓ ఈ ఏరియాలో చాలా ఉన్నట్టున్నాయి ఎక్స్ప్రెస్ Revelio. చాలా ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ చెస్ట్ బాక్స్లు. What's going on here? ఓ వాట్ ఏం జరుగుతుందాడా? అడేం జరగట్లేదు, అంతా నార్మల్గానే ఉంది. I never thought Ramrock Island would go this far. ఓ ఈడు మనకు హెల్ప్ చేసిన అతనేనా? కాదులే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి బిల్డింగ్లో ఏమన్నా మనం లూట్ కలెక్ట్ చేసుకుని వద్దామండి. Seems a pleasant enough little place. మనం ఓపెన్ చేయలేదు ఏంటి? సారీ డ్యూడ్. Stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. Revelio. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. ఎక్కడుంది వాళ్ళ కూతురు? నాకేం కనిపించట్లేదు. ఎవరితో మాట్లాడుతుంది మరి ఇక్కడ? మనకు కనిపించినవన్నీ తీసుకుంటున్నాం, కనిపించిన చోటల్లా డబ్బులు. ఇక్కడ ఏముంది అసలు ఇది? ఓ వీళ్ళ దగ్గర మనం స్పెల్ కాస్టింగ్ అని ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చా? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? ఓ వీడి దగ్గర మ్యాజిక్ పోషన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇవి ఉన్నాయి. ఇవి ఏంటివి? ఇవన్నీ లోయి. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీడి దగ్గర ఏం కొనుక్కలే ప్రస్తుతానికి. నాకు ఈ బిల్డింగ్లోకి ఎలా వెళ్ళాలన్నది అర్థం కావట్లే. మన నెక్స్ట్ మిషన్ వచ్చేసి అక్కడ ఉంది దగ్గరలోనే. ఇది మనకు సైడ్ మిషన్స్ అన్నీ నేను ఆఫ్లైన్లో చేస్తాను, ఇప్పుడైతే వద్దు. Revelio. ఆ బిల్డింగ్లోకి ఒకసారి ఎంట్రీ అయితే మనకు బాగుంటుంది. ఇందులోకి మనకి ఎంట్రీ ఉందా? ఉంది. ఈ వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు అవన్నీ దాచుకున్నాయని మనం దొంగిలించేస్తున్నాం. మేబీ వద్దులే. మేబీ నాకు తెలిసి మనం హయ్యర్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది, అదే అనిపిస్తుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఇట్లా అలా వదిలేద్దాము. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of Oh shit. Leave her alone. Stupefy! Oh, Ashley. Potato! Stupid! Incendio! Stupid! ముసలి బామ్మ వెళ్ళిపోతుంది పరిగెట్టుకుంటే వాళ్ళ మీదకి. వెయిట్ ఇంకా కొంతమంది వస్తున్నట్టున్నారు. ఇది ఇక్కడ ఉందా, కలెక్ట్ చేసుకుని వద్దాం. ఓ చాలామంది వస్తున్నారు. కొన్ని The collections secrets of your field guides has been updated with a new enemies type of. You may learn valuable insights on enemies such as their weaknesses to certain. Okay, Stop right there! Potato! We can hold them off! I'm not going anywhere. Oh shit. You take this student over my dead body! అది రెండోసారి చేద్దామంటే తప్పించు. కమ్మా ఎలా కుదరదు, ఇదే బెటర్. షట్. How embarrassing! Not today! Stop that right now!
ముసలి బామ్మ ఎంతసేపు చేసింది దెబ్బ. I hate heights! No, no, no! Come on, muscle bomber, you can do this. No, don't! Oh. Accio! No! అయిపోయింది అంతే. What on earth just happened? I've never been accosted Revelio. in such a manner. And so close to Hogwarts. ఇది పెట్టేమని ఓపెన్ అవుద్ది అనుకున్నా. ఇదేంటిది ఇక్కడ ఎలా ఉంది, బెరుతుంది. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? NORA TREADWELL at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. అనుకున్నా ఈ బాక్స్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అనుకున్నా, అలాగే This trunk? Yes, take plenty, Revelio. even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. దీని మీద ప్లేస్ చేయమని చెప్పింది, అలా ప్లేస్ చేయాలి, చూద్దామండి. ఫస్ట్ నీట్ యాక్టివేట్ ద ట్రైల్స్ అంట, మంచిది. ఓ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. దాని మీద ఏమైనా ఫైర్ పెట్టాలా? Incendio.
Merlin's beard! అనుకుంటా. The flames make the pyre sink. Yep. Curious. The pyres are back where they started. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Revelio. ఓ ఇట్లాంటిట్లు మనం వెలిగించాలి ఏంటి? వెయిట్ 10 minutes. Incendio. ఇటు సైడ్ పదా దీన్ని కూడా వెలిగించే. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయినాయా? యా నేను ఇంకా ఒకటే ఉంటుంది అనుకున్నా. 4 ఉన్నాయి, ఆడ 3 ఉన్నాయి. ఏదో ఓపెన్ అయింది. How beautiful! ఈ గేమ్లో ఆడే కొద్ది కొత్త కొత్త ఏమిటి వస్తూనే ఉంటున్నాయి. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Hey. అది ఆ బాక్స్ దగ్గరికి వచ్చింది. బాక్స్ కూడా మాయమైపోయింది. అది భలే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళింది బాక్స్. ఇలాంటివన్నీ మనం అన్లాక్ చేస్తే మనకి ఏదో ఒకటి వచ్చింది అనమాట. ఓ మనకు అంతట్లోకే నెక్స్ట్ అబ్జెక్టివ్ కూడా వచ్చేసింది. సో గాయ్స్ ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఎక్కడితో ఎండ్ చేస్తాం. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం. బాయ్.